এখানে প্রচুর লোক দাঁতের আগে হয়ে যায়, তারপর ভাবে যে এবার বইটাতে কি দেওয়া যায়। আমাকে বললো যদি তারপর অরূপদা তোকে গাছ ধরে বাড়ি থেকে বার করে না, ঠিক আছে। অরূপদা হ্যাঁ দেখছি, দেখবো করতে। আরেকটা বিষাক্ত সিনেমা দেখেছিলাম বিপাশা বাসু। কোনটা? বিপাশা বাসু। আমিও বাসু ছিলাম, ও বাসু, আমরা সহগোত্রীয়। তাহলে I should be prouder. Give me a break. Can't act even if a life depended on it. True life emergencies. Usually there's এখানে আমার একটা ফেভারিট আইসক্রিমের দোকান আছে। তুমি নানা জায়গায় আইসক্রিম টেস্ট করবে না? 11th annual Easter egg hunt at Knott's Berry Farm. কালকে আমি তো জাহাজ কিনতে বলছিলাম না? হ্যাঁ ডান দিকে দোকান আছে। কালকে ওখানে ছোট্ট এগুলো স্টিমার জাহাজ চাই, ফুল জাহাজ কিন্তু আইন্দা এটা চলবে হবে, বেশি বড় চাই না। বেশি করে চাই না। লটটাই যথেষ্ট নয় আর কি। Probably never thought you could afford a beautiful 1-carat diamond solitaire. হ্যাঁ এটা চলবে। কিন্তু এটা মিউজিয়াম। বাহ, বাড়িগুলো তো সুন্দর, একদম টানা একসাথে করে। 10% off already low sale prices when you sign up for a new Radio Shack. Even cords, cables, connectors, and accessories. Save 10% on it all when you open a new exclusive. May not be the 5% of the discounts are offered. Void where prohibited. I don't know about you, but I did on this week where you'll find great savings on items like thirst-quenching Gatorade, 32-ounce bottles, 5 for just $4, plus M&M chocolate on Bravo. John Travolta inside. And put away only when Kahlua allows. Ever came, Kahlua, unleash it. এই না, লোকের ছবি কটা দরকার নেই, ওখানটায় বসে তুলে না। এটা রইল ছবি, এটা এদিকে এদিকে এদিকে। হ্যাঁ, এ কি কোনো বক্তব্য নেই, সাইলেন্ট। সব বক্তব্য দিই, বললাম তো ওটা যাও গিয়ে বাজা। ঠিক আছে, তুমি ওটাকে ওঠো, আমি তুলে দিই পরে। হ্যাঁ, না না বিগ বাউন্ড ব্যাগ, এটা কোন দোকানের? এমনি তুলে নিতে পারিস এখান থেকে। প্যাসিফিক এটা দেখো, চুজ করবো। যখন ও নিজের বাড়িটা বানাবে তখন আমি কষ্ট করে অত পরিশ্রম করে বানাতে চাই না, এখান থেকে এটা চুজ করবো, পরে আমরা 1 জানুয়ারি ফাংশনটা কি? ওটা যে কোনো স্টিয়ার করতে হয় না, জাস্ট তোমার বডি যেদিকে মানে হেল্প। রাস্তাটা
এটা সেই এই রাস্তাটা, এই পার্টটা তো রাস্তা আমার খুব ভালো। এই গানটা দুর্দান্ত, একটু জোরে বাড়িয়ে দিতে পারো নাকি? কি হলো? ভিডিও মোডে দিয়ে দিয়েছিলাম, ভিডিও মোডে চলে গেছিল, ভিডিও রেকর্ডিং মোডে না। অরূপের বন্ধু, তার নাম অ্যাকচুয়াল নাম হচ্ছে তীর্থঙ্কর লাহিড়ী, এ হয়ে গেছে টিং। কেন টিং এর নাম টিং হলো কেন? ও ঠিক। মা বাবা খাতে আসবো না, চাটি মেরে 70 টাকা নিয়ে নেবো। चलो लवली बाड़ी गुलो ना ये तो मुसलमान देखिए वो तो फटा देखो अरे झेड़े नहीं अरे यार मैं ये नाम এবারে অনেকখানি আসবে অনেকখানি আসবে আয় 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 ও আমাকে ধরবে ভাই পুরো করবে এবার চিন্তা করে আর চিন্তা করো লেগে যে জলটা না ভিজে নিয়ে গেল না তাহলে কি হবে আর চিন্তা নেই ভয় পাইনি, আমি এক চোখ ওদিকে রেখেছি। নেক্সট উইকে আবার এই বাড়িগুলো খুব সুন্দর, তারপরে প্যানোরামিক সমুদ্র বলতে দেখা যায়। দেখা যেতে তুলি পুলিশ না তবে কিন্তু ঝাড়ে যাবে কে কতটা অ্যাপ্রোচ করছে সেটা
যদি ধরতে না পারে ও তো রেডিও করে আরো জন আনতেই পারবে না নিউ এটা পেনের ইন্ডাস্ট্রিতে এই দোকানটা ফেরতটা ভাবনা বেশি এখন এয়ারপোর্টে বাবাই তো পুরো নস্ট্রিল লাগা যাচ্ছে গাড়িটা প্রম্পট শট বাবা গন্ধের উল্টো পারে মানে বাচ্চা এই তো করে আমাদেরও ছবি তোলা আর কিছুতে যাচ্ছিল না বিগড়ে যাচ্ছিল হয়ে যাক সামনে এলেই ব্যাস মনে এলে কোথায় এদিকে কই কই এইবার চুপ করেছে কি বলছে ও আকাশ বাতাস সব দেখছে ওর বাবা বলেছে ওর নাম রাখা ও একটি বোকা ওর নাম গুলটি ওখানে গুলটি পাকাচ্ছে ভাষা হাত ধরে করে খোলা রাখে বলে নার্সিং হোমে হসপিটালে বলেছে নাকি বলে এনাফ ইজ এনাফ ওই 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 ছোট পুতুল বাইরে দিক বেরো কি হচ্ছে ক্যামেরা দেখলে আর হাসি পায় না না রাগ হয়ে যায় কিছুতেই তোলা যায় না এই উচি 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 মামু 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 এদিকে 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 পোকা পোকা কই কথা কই হাঁচি কই হাঁচি কই বাচ্চা কি হলো কি হলো হা হা বলো 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 আরেকটু আছে আরেকটু আছে আরেকটু 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 কি কতক্ষণ হাসছিল এই রে এবার লাল আলোর দিকে তাকিয়ে আছে হা করে বলো 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 হাঁচি বলো হাঁচি আয় আয় এই হাঁচি পেয়ে গেলে এই যে 1 সেকেন্ডের হাঁচি আর কি করে হবে হয়তো সবই হয়ে যাচ্ছে এখন প্রচুর কথা হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ বলো 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 কি বলছো বলো 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 ভালো হ্যাঁ 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 বলো ভালো বলো ভালো বলো ভালো বলো ভালো আও আও এসব করতে করতে তো আও বেরোবে আও হাঁচি পাচ্ছে কিন্তু একটু একটু পাচ্ছে আও আও তা কই আও
চুমকিদের বাড়ি এটা, এইখানেই স্কটল্যান্ডে 3 বছর ছিল, এইখানে আমাদের স্যালন আর্ট জন্য। এই সেই পাড়া। এডিনবরা সন্ধ্যাবেলা আমরা বেরোলাম ঘুরতে, চুমকিদের বাড়ি থেকে জাস্ট বেরিয়েছি বাইরেটায়, যাবো কোথায় সেদিন এটাকে দেখাই যেতে পাবি, সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা চারিদিকে মেঘলা, পাহাড়ের উপর শহরটা। medical center. The Haymarket area of Edinburgh. Another cloudy, rainy evening. Ya tahu. Your shopping says Edinburgh Castle. I'll get a couple of days off at the end of the... Yeah, next week. Yeah, this Saturday.
Banyak bongkar. Yeah, I'll try and shift it by then. You just go straight in? Straight in? Careful area. Alright, karena tuh dikirim lah hari bayar itu.
যাই। নর্থ ব্রিজ। কি নাম? নর্থ ব্রিজ। তাহলে ওয়েভারলি ব্রিজটা এই কোনটা? সাইডে তো, এই সাইড ডান দিকে তো ওয়েভারলি ব্রিজ, এটা না।
গেলে ফলো করছো ওই লাল ফুলগুলোর পাশ দিয়ে দিয়ে চলে গেল এখন Edinburgh City Centre.
Ramsey Garden just outside the palace. This is a lane that leads to the palace. Battles have been fought. You must remember fighting the Scots. We would have wars of independence, their kingship wars, and of course wars regarding just ordinary things, clan punch-ups between the different clans. We're getting to see the Wallace Monument, of course, and that was opened in 1878 to Wallace. Scotland, this was after the end of Balliol, John Balliol. We didn't have a king at the time, and of course had all the infighting. That's what was going on at all these times. So, in a moment, that's us leaving the motorway now, and we're on the old roads. Again, if you're using a map, you'll see there are not too many roads in Scotland. In fact, a population of 5.25–5.5 million, less than 10 million people in London. So there's twice as many people in London as there are here in Scotland. These are the actual roads, more or less, the trails following. The men would bring the cattle south from the Highlands and the Islands to the market towns of Falkirk, Lanark, Stirling, must remember also a lot of cattle went over the border to Carlisle in England, and even today Carlisle is still a major player in the British farming system.
But this area from Stirling up the left, the west side of Scotland, and from Inverness back down until we cross the Forth Road Bridge at the railway, and that's of course the River Forth tonight, there's less than 1 million people, so you see lots of empty spaces and not too many people floating around here. We're about to cross over the River Forth, and I'm happy to say it's getting a wee bit brighter. This is the river. We'll be passing again around 7:30 tonight. And if you're interested, you're lodging to the right hand, not coming to the roadside, but just a couple of 100 yards away in 2 occasions. So that's an indication of there, which was a great advantage to local knowledge. So all these people that we're chatting about, from the Vikings to the Romans, have all travelled on these roads. It was Queen Victoria, of course, that started the tourist industry. We like to think she wrote all her adventures, all her travels, not just Scotland, but all over Europe. And the press at that time, unlike today's press, were quite happy to reprint all that. Of course, that was all great news for the local people, the ordinary folk, who at that time had never travelled. In Victorian time, the railway made train travel, and travel for the very wealthy, but the ordinary folk never really travelled anywhere, unless of course they were in the army or something like that. As we journey along now, we might see one of the weeks we've seen the odd deer fields, so we'll keep our eyes peeled as we journey along. No more up on the left there, that's the Cambrian all over the world I expect, then you'll see the Scottish flag flying with us. That's of course because we were £1,000, but last year a Macallan bottle of whisky went for £60,000. That's me. We go about the bottom half of the Royal Mile from John Knox's house down. There's a couple of pheasants over there on the right hand side. You can see the male one particularly. That's the bright and shiny one. It's a lot bigger than the female. And as I was saying about the scones, I would recommend you go to the bottom half of the high street if you're going down to the tea rooms and coffee houses. That's the place to go. They all seem to have home baking halfway down the Royal Mile towards the palace. Where it's a lot busier with tourists, it seems to be that of course they have everything mass produced. Baking is always better. Retail outlets for, of course, Edinburgh. I was up here, smear prices. If you have an idea, then check it out. Obviously, you may. Castle has been in both movies, The Search for the Holy Grail, and of course, The Life of Brian. And even then, do enough and spend £10. 3 tens are 30, and when you're leaving, then you fill in the form. The government takes about 3 weeks to send you either a cheque, you decide when you... Now they don't actually give you 17.5%, they take about 2 to 2.5% for the hassle, for the bother. I end up getting about 14.5, 15%, but it's still better than nothing. So if you have been making any purchases, then during Europe, again it can be well worth your while if you're travelling through several. We chat to you about that. And you're ruling the waves of Drake and of course Raleigh and Nelson. All these timber ships were needed in these days conservation. About that saying, I think all the roadmen, if you've bits and pieces of luggage with you, if you want to leave them on the coach, that's not a problem. The coach seems, of course, it's really just a crossroads, but you'll see that as we get into town. So as we call it in Scotland, on the right hand side. Victorian buildings in a few moments, and your stone is literally lying on the ground. You will see that as we journey on today. Also on the left here, you'll see the sign. আমার এটা কালকে বারবার রাত্রে মনে হয়েছিল।
The Scottish Government elections on Thursday to vote for. Have a look at the sheep as we journey along. You'll see thousands. They've all got numbers on them. We call that our bingo sheep. And some have letters on them. To the right now we should see Jamesy in the field here. He's one of our Highland cattle. There he is. He's wagging his tail at us. He's not interested. Horns. So hopefully we'll see some more of Jamesy's cousins. Coach is coming out of. But we're going north, of course. We're heading into the Highlands. And again, if you're a wee bit apprehensive about the road system, this is where it starts, so you'll see the roads get a lot narrower. We'll be in roads are fed up from being hit by lorries, normal, so that's why we always recommend seatbelts. In other words, it's ideal ambush country. That takes us back to your old friend McGregor, Rob Roy. On the left-hand side now, after the tree here and the road sign, a very small McGregor burial ground, an ancient Clan McGregor burial ground on the left hand side. So in a couple of turns in the road from now we'll be at Loch Lubnaig. If we've any fisher folk with us today, well, it's £5 for a single, cheap as £2 a day to fish here. Pike, perch and of course trout in the loch. We're not quite there yet, just at the next bend of the road, and it's see a row of cottages. That's it, I'm afraid. That's Balquhidder. That string of cottages along, they're going away into the glen on the left hand side. Of course, Rob Roy to the House of Lords in particular, that's what we call it today, but in his time the building there was of course the highest court in the land. Well, he won his back, and of course things have been fine ever since.